On the map of world civilization, the sprawling Great Wall stands as the backbone of protection. The Silk Road, spanning Europe and Asia, serves as a link. Zhao Chen, director of the National Academy of the Great Wall, has devoted many years to exploring the code that interlaces the Great Wall and the Silk Road. In his eyes, every fortress and beacon tower is key to unlocking millennia of history.通过这一条丝绸之路，我们的文化、石器啊、丝绸啊、纸张源源不断往西方去。西方游牧民族的这些，比如说地毯呐、还有它的玻璃器具啊、香料啊，都是通过长城保护下相互交流来的。那么这个路上一直原来都有少部分的部落的骑兵来侵扰，但是修了这长城以后呢，同时呢也是迎接各国使团来访，也是为国际商战护路。它已经成为国际互相交流的一个纽带。In the depths of time on this ancient passage, before the Silk Road's prosperity, a symphony of nomadic and agricultural civilizations was already underway. Kazakhstan, a region where steppe, gobi and oases mingle, formed a brilliant chapter of this ancient masterpiece. The winding Ili River nurtures an ancient nomadic culture. 50 kilometers from Almaty, Kazakhstan's largest city, lies the Issyk National Historical and Cultural Reserve, an ancient basin formed by a landslide lake. Fed by the waters of the Ili River, it holds deep-rooted legends of the nomadic world. Көбінесе сақ кезеңінде біздің ұйғарымыз бойынша олардың тұрақтары, тұрған орындары тау беткейінде болғанда, ал сол өздерінің тұратын жерінен алыс емес жазық далада қорғандары болған. Gulmira Mukhtarova, director of the Issyk State Historical and Cultural Reserve Museum in Kazakhstan, is a seasoned scholar who decodes steppe civilization through an archaeological lens. She is currently working with a Chinese archaeological team meticulously excavating every layer of Issyk kurgan number 8, a kurgan being a type of burial mound. 55 years ago, on this vast steppe, a flood gave way to a discovery that stunned the world. Бұл әрине үлкен тек Қазақстан деңгейінде емес, дүниежүзілік деңгейіндегі сенсация болды деп есептейміз. Себебі бұған дейін 4000 әшекеймен әшекейленген тоналмаған бұндай олжа табылған емес. All 4,000 gold ornaments belonged to one person. The Golden Man. Archaeologists concluded he was a 4th to 3rd century BC Scythian prince. From the 8th to 2nd centuries BC, nomadic hoofbeats thundered across the Central Asian steppes, from the Black Sea to the Altai Mountains. During this time, the Altai gold mining and precious metal trade forged a golden road on the ancient Silk Road. Unlike farming cultures that treasured land, the nomadic Scythians saw gold as an easily transportable status symbol. To these sun worshippers, gold was the holiest metal, being closest to the sun in color. A gold crown almost 70 centimeters tall, a plaque with a tiger motif, a gold inlaid sword and scepter. These all suggest the Golden Man may have been seen as a divine figure. Астана қаласына іс-сапарға барған кезде түс көрдім. Әдетте мен түсімді есімде сақталмаймын. Сонда түсімде алтын адамның бейнесі
келді да, бірақ ер дауыспен мен бармын деп. Алтын адам қаншалықты белгілі болса, соншалықты алтын адамның ашылмаған құпиясы өте көп. Сондықтан бұл алтын адамды дәріптеу, соны дүние жүзіне паш ету деген сияқты өзіміздің алдымызға мақсат қойдық. During her 15 years as the first director of Issyk State Historical and Cultural Reserve Museum, Gulmira interviewed every living witness of the dig. She partnered with leading institutes in Germany, Denmark and Russia to conduct DNA analysis, seeking the truth about the Golden Man. Under the microscope, this ring, engraved with sun god Mithra, symbolizes divine authority and supreme status. 4 arrowheads on the crown spread out toward the 4 directions, proclaiming command over all horizons. At its apex, a gold antelope stands proud, a symbol of freedom and closeness to the heavens. Along the sword's short shaft, motifs of antelopes, tigers, and birds align, capturing the steppe civilization's deep reverence for nature and immortalizing it into art. 古今中外，早期的人类对于自然和动物都认为它们是具有灵性的，认为它具有庇佑、守护种种这种职能，还有美的这种诉求，所以它是把精神的这种信仰、图腾的崇拜、美好生活的这种向往、身份地位的标示，种种功能融为一体。Today, the Golden Man has become a Kazakh icon. He underpins the steppe's glorious past. Each pattern is engraved with profound nomadic wisdom. Reverence for nature and a desire for harmony are ingrained in humanity's DNA. Here in the ancient East, a new dialogue unfolds. In 2024, the Golden Man traveled thousands of miles to Tianjin, China. Here, an exhibition called Golden Man and the Bountiful Steppe opened its doors. Karamkas Duzbayeva, cultural counselor at the Embassy of Kazakhstan in China and a long-time advocate for cultural exchange, made this exhibition in Tianjin possible. Я в прошлый раз была, но в нефритовом зале не смогла побыть. Это у меня первый визит в нефритовый зал. 馆藏呢有21万件套的文物，覆盖了应该说中国各个主要的文物类别。那么我们呢， Following the path of cultural fusion, Duzbayeva once again sets foot in the Tianjin Museum, encountering artifacts that transcend time. Ancient steppe ballads and Central Plains farming songs quietly echo beneath the museum's roof. Здесь очень много артефактов, которые связывают степную цивилизацию Казахстана с земледельчеством, цивилизацией земледельчества, которая в свое время развивалась в Китае. Я в этот музей пришла, чтобы посмотреть на артефакты, которые могут являться схожими нашими казахстанскими в музее артефактами. The golden deer ornament displayed in Tianjin Museum caught Duzbayeva's eye with its familiar and lively steppe artistry, and gave Karamkas Duzbayeva a sense of déjà vu. In the next gallery, an artifact over 5 millennia old also captured her attention. 这件文物就是天津博物馆的这件极具有代表性的玉器，也是天博21万件藏品当中最古老的藏品之一了。 Coiled in a circle, tail touching snout, the jade pig dragon exudes primitive mystery. Unearthed near Chifang, Inner Mongolia Autonomous Region,
It dates back 5,000 to 6,500 years. This is a hallmark of Hongshan culture. A smooth hole on its back allowed it to be worn as a ritual pendant to honor heaven. During the Hongshan culture period, the West Liaohe River Basin entered an early stage of agricultural civilization. Both dragons and pigs were revered as water deities. The jade pig dragon was modeled on a pig, but imbued with the spirit and power of a dragon. Ancient people used it to pray for rain and abundant harvests. The birthplaces of the jade pig dragon and the golden man, though more than 5,000 kilometers apart, both lie near the 40th parallel north. Different landscapes nurtured two distinct yet interconnected ancient civilizations. 玉猪龙也是一个氏族的首领或者是巫佩戴着这些以玉制成的美器，然后呢达到绝地通天的这么一个作用，然后希望能够达到风调雨顺，跟黄金武士的他们的这个文明，人与自然的这种和谐共生、天人合一的这种都是相通的。Yuan Wei, a jade specialist at Tianjin Museum, has studied jade culture for decades. As early as 2004, she participated in a Chinese jade culture symposium and noticed shared spiritual threads between Eurasian steppe animal motifs and East Asian jade totems. As seen on the pig dragon, animal motifs are often found throughout Chinese art history. Unity of heaven and humanity not only reflects ancient Chinese wisdom in living with nature and reverence for the cosmos, but also embodies a shared aspiration for harmonious coexistence across diverse regions. Such a connection across time and space tightly links these two ancient worlds, intertwining their civilizations. Бізде әрине сол ежелден бері мәдениеттің арасындағы бір жаңағы ұлттық нышандарға байланысты көптеген жаңағы мәдениетте кездесетін жаңағы құн кезіндегі, оның алдында сақ кезінде ортақ көп біздің құндылықтар бар. Басқа да әртүрлі қатынастың арасында екі елдің қазіргі бір-біріне деген мәдени ортақ, тағы да айтып кетейін, ортақ құндылықтарымыз бар деп. Осындай екі мемлекет басшысында тығыз бір-бірімен жиі кездесіп, тек қана экономика емес, осындай мәдени шала көп болған сайын екі мемлекетте жақындаса береді деп үміттенеміз. At Issyk Lake, Mukhtarova's ongoing research continues to uncover new findings. Each discovery reveals richer cultural exchanges. Адамның бас киімінің символының өзі тек қана бұ дүниелік пен о дүниелік, яғни адамдардың аспан мен космоспен байланысы ғана емес, жалпы планетадағы халықтар арасындағы бірлестік байланыстың нышаны деп айта аламыз. Болашаққа үлкен үмітпен қараймыз. On the Great Wall, Zhao Chen continues to uncover once lost stories. A hand-drawn sketch of the Xuanquanzhi site springs to life before our eyes. The tale of a Han princess married off to the kingdom of Wusun, now seen by many. The joint symphony of civilizations has never ceased. Across mountains and seas, our shared prosperity forges ever onward.